सिनेरियो तो गाड़ी में जा रहा है, उबर में जा रहा है, ठीक है, और एयरपोर्ट जा रहा है, जहाँ में फंसा हुआ है, 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा जाने में, और ड्राइवर ने कुछ तो बोलना चालू किया जिससे तू अग्री नहीं करता. Let's say started talking about something ill about women. So what will you do? Will you choose your peace, or you're going to get into So see, the thing is, firstly, you have to understand that why do humans say, if or most humans want to avoid conflicts? Because say it's a physical conflict, you would probably end up harming yourself physically. Mentally, you will be angry. You would have intense aggression. Yeah. So all those are negative emotions to have, right? Say if I were to choose between having those options, those feelings, vis-a-vis feeling a little bit, sad or whatever, disgusted or whatever, but after that I am just fine. So I would choose the second, and that is what I call as wisdom, because there are n number of conflicts in life. The human psychology, it tells you to avoid conflicts which are way beyond your control, and B, it also tells you that if you avoid conflicts which you really want to, it will only teach you to be more patient. I think psychologically, I mean, that's one aspect that I can think of, that why humans would how it helps me. If I avoid conflicts, I learn to be more patient. So for example, if I have a verbal disagreement with a colleague at workforce, now I have to be cordial with that person throughout. So my point would be to try as much as possible avoid a conflict, so that I don't have to face the awkwardness that lies after this. So, yeah. Baba, would you react in Yeah, so I have this situation? I have a different view on this. Okay, so again, depends on person to person. Right? What Piyush is saying is mostly true for most of the people. If you take my case, okay, how I think about it, कि अभी मैं कुछ, let's say, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ सिचुएशन चल रहा है जो तुमको ठीक नहीं लग रहा है, अगर मैं नहीं बोल के चुप रहता हूँ, मैं उसको अपने अंदर दबा देता हूँ, okay, that is creating much more stress and toxicity inside me than getting into the conflict. That is how I look at it. हाँ, हर चीज में नहीं करूंगा, but mostly, okay. So see, finally, any human being, कोई भी कुछ situation आए, तो you want to be in the least stressful situation, right? We want to avoid stress. That is our general thing. Yeah. Now, for him, avoiding a conflict will be better from a stress management perspective. The idea is the battles that you don't choose, you don't dwell a lot of dwell in thoughts about those battles. You just let go of it. Understood. So what I'm saying, that is why you don't feel, you don't have suppressed emotions. So for me, getting into that conflict a lot of times is much more stress reducing. I get you. Than not getting into the तो conflict. बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का वही है कि जो नेगेटिव इमोशंस है उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. फॉर यू गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट गिव्स यू दैट, एंड फॉर यू अवॉइडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट helps you to stay away from negative emotions. Yeah, until it crosses my threshold. Fair enough. अब मैं, मेरे लिए पर्सनली आई थिंक बाबा, हम पहले भी ये बात कर रहे थे, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, सबसे पहले तो आई थिंक आई विल एटलीस्ट सबकॉन्शियसली आस्क माई सेल्फ कि व्हाई एम आई रिस्पॉन्डिंग. डू आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट? डू आई genuinely want to get into a conversation, or am I trying to preach this person to be a different or a better person according to me? Right. और मुझे पता है मेरे पास कितना टाइम है. अगर उस कॉन्वर्सेशन में मैं जाता हूँ तो आई एम स्पॉइलिंग माई रेस्ट ऑफ द ट्रिप एज वेल, राइट. अगर इफ आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, देन इट इज गोइंग टू जस्ट बिकम सावर आफ्टर दैट, राइट. या फिर अगर मैं, मुझे प्रीच करना है तो मैं इसे सिखा तो कुछ नहीं सकता हूँ. जो इस इंसान ने पिछले 40-42 साल में सीखा है, मैं उसे 2 घंटे के राइड पे तो इसको नहीं बदल सकता हूँ इंसान को. और मुझे पता भी नहीं है कि वो ठीक है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है. तो मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ. तो वो है दूसरी चीज. तो और तीसरी चीज है कि जेन्युइनली क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है. डू आई So I think in this situation, where most of the time if you're driven by curiosity to know more about one's perspective and point of view, I think at least I have seen that it is a better way of resolving a conflict, where you are genuinely trying to understand the other person's point of view,
and in that process you're finding your answers as well. So that is what personally has worked for me. But not every time you can do it. Like, Not say, every- if you're a of cab course. driver, you can't do it. Right? तो चुप रहना मेरे लिए, मैं Exactly. शायद मैं चुप रहूंगा. I don't want to, मुझे पता है this is मतलब वो मेरे लिए important है पूछना, लेकिन अपने आप से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका point है, क्यों, मतलब what is the thought process behind doing what I'm about. That's what you're deciding and choosing your battles, right? right. हाँ, मेरे लिए आई थिंक ये Impulsive है. हाँ, इट्स मोर इम्पल्सिव देन, इतना थॉट प्रोसेस मेरा अंदर नहीं चलता है कि ये इज द पर्पस, ये जो भी है. आई एम नॉट सेइंग Limited wisdom है. हैं, Limited wisdom. मतलब पता है, जो भी तुम बोलो. हाँ, तो जो भी क्या मतलब, नहीं. जो भी तो आप बोल रहे हो. इंस्टिंक्टिव है. हाँ, तो इंस्टिंक्टिव है मेरा. सही है, मतलब whatever helps you. हाँ, इट हेल्प्स मी, इट हेल्प्स. ठीक है, अब we'll get वही it. विजडम है भाई, Yeah. तुम हेल्प करे. Wisdom तो बाबा ही दे सकते हैं, सब हम क्या बोल रहे हैं नहीं, wisdom के बारे में? नहीं, A little wisdom. We are 3 dots of wisdom.